गणपति नमः। पूजयित्वा महापादं गणेशं सिद्धिदायकं विद्यानां मे पूजितस्तेनो विद्यालाभो पवित्रकम् येग्यजेगामस्तमुद्रार्थे नमते सुरानुपतिकामजादारभक्तारम् सौभाग्यं च सुभासिनी सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि गणनाथप्रसादः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदक्षिणामूर्ते नमः। गुरु राघवेन्द्र स्वामिये नमो नमः। मानसंवादितं भावं कर्मणो समोवाच्यं श्रीस्वस्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः। ईश्वरतदावारो नक्षत्रं शिवैरेव च योगं जगरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। अमोपार्थ तदेव लक्ष्मीनं दिनं तदेव दाराबलं तदेव विद्याबलं तदेव दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतये दें ह्रीं स्मरामि। अमोपार्थ सुविध शयद्वारा श्री महागणपति प्रीत्यर्थं श्रीमन्लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं शुभे शोभन मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः दिव्यवरार्धे स्वेदवरागकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे तत्र कलियुगे प्रथमे पादे शम्भोर्द्विवे भारतवर्षे अमेरिका खण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सगाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्युपकारिके प्रभाद्यां षष्ट्यां संवत्सराणां मध्ये शुभकीर्तिवर्षनाम संवत्सरे प्रथमे तिथियुक्तायां शुक्लवासरयुक्तायां शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त एवं ग्रह गुणविशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां पुण्यसम्पत्तिदौ अस्य उभयकृत्योः गोत्रोत्पदानां ऐश्वर्याणां यन्तं धर्मार्थकाम्यमोक्षसदुपरमृतार्थसिद्ध्यर्थम् आयुष्मसञ्चन्दारस्मृत्यर्थं सर्वाभीष्टकाय सिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थम् आरोग्यसिद्ध्यर्थं श्रीमन्महागणपतये नमो नमः। सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। अनुग्रह परिपूर्ण कृपाकटाक्ष परसिद्धिरस्तो तरंगमविघ्ने नवसमाध्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजा मंडपद्रव्यशुद्ध्यर्थं शुद्धिः पुण्यागवासनं च कलशपूजा घण्टपूजा दीपपूजादिगत्य अग्निकार्यकाले सत्यनारायण पूजाकाले आचार्यमुखेन संकल्पविधानेन मध्ये गृहे अधिकारं दत्त्वा आचार्यन्तां मुनिमहे आचार्यत्वगर्हे हरिः ओम्। श्रीर्वक्षस्य वायुष्यमारोग्यमाविदाशोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायो दीर्घायुष्मान् भव दीर्घसुमङ्गली भव। कलशदेवताभ्यो नमो नमः। कलशस्य मुखे विष्णो कण्ठे रुद्रः मूले सत्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाधृता सूक्ष्मो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽपि अथर्वणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु द्रव्याणि प्रोक्ष्य ओम गां सुसवासनाय नमः ऋषभमूर्तये नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः श्यामवेदाय नमः सर्वणवेदाय नमः आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां पूर्वे घण्टारवं दिव्यं देवनाक्वानुलाञ्छनं घण्टां त्रीं सप्तास्य शिवालक्ष्मी महालक्ष्मी अम्बिकायै नमो नमः। ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मायै नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम शुचये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम स्वदायै नमः ओम सुदायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मयै नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। नानाविध कुंकुमार्चनं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि। नेक्स्ट स्ट्राइक नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यपठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एकाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनं त्रिकालं यपठेत् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यपठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्नवरदा शुभा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी अंबिकायै नमः। तुलसीदलं समर्पयामि। शुभं भवति कल्याणी आरोग्यं कलशं भवेत् सर्वशत्रुविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ऐश्वर्यम् आयुरारोग्यं मङ्गलं देहि मे शुभे। दिवालक्ष्मी अम्बिकायै नमः। पूर्णनीराञ्जनदीपं नन्दस्थयामि नीराञ्जनमाजमन्यां समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमो नमः। अस्त्रेण संप्रोच्य कवचेन वकुण्ड्यः ओम ओम आधारसद्ये नमः। ओम गाम अनन्ताय नमः। ओम गाम धर्माय नमः। ओम गाम ज्ञानाय नमः। ओम गाम वैराग्याय नमः। ओम गाम ऐश्वर्याय नमः। ओम गाम पद्माय नमः। ओम गाम महापद्माय नमः। ओम गाम गणपत्यासनाय नमः। ओम गाम ग्लांगं गणपतिमूर्तये नमः। ध्यानम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री महागणपतये नमः। आवागन तावन सन्निधान शनिब्रोदन दिग्वर्धन अवगुण्डन हेनु पद्म महरी नमस्कार अंकुशमुद्रयां प्रदर्श्य। ओम श्री महागणपतये नमः। आवाहिस्तो भव स्थापितो भव सन्निधितो भव सन्निवृत्तितो भव सुप्रीतो भव अवगुण्डितो भव सुप्रसन्नो भव
सुमुदो भव वरदो भव प्रसीद प्रसीद स्वामिन् सर्वजगन्नाथ तावत् पूजावसानहं तावत् त्वं प्रतिभावेन गणेश विद्मे विद्यादेवाय नमः नेत्राभ्यां नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ओम श्री महागणपतये नमः पादयोः वाक्यं समर्पयामि ओम महागणपतये नमाख्यं समर्पयामि ओम महागणपतये नमाजमन्यं समर्पयामि ओम महागणपतये नमः स्नानं समर्पयामि ओम महागणपतये नमः स्नानानन्तरमाजमन्यं समर्पयामि उपवीनं कर्यं समर्पयामि ओम महागणपतये नमः गृह्णां धारयामि ओम महागणपतये नमः गृह्णस्वोपरि अक्षतां समर्पयामि ओम महागणपतये नमः हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि ओम महागणपतये नमः पूर्वाविल्वं समर्पयामि ओम महागणपतये नमः पुष्पकी पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम सूत्रकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम श्री महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पं समर्पयामि हरिः ओम् उदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेर्वदैत्यकं नदा सुभाषुनायकं नमामि तं विनायकम् कर्पूरनिराञ्जनदीपं दर्शयामि ओम श्री महागणपति नालिकेरं दीपिताय You can break water and wash it for wash it and bowl of here. No, you have to do it in front of you. You can bring a bowl to get that water. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ विघ्नराज गणेशाय शिवपुत्र विनायक नालिकेरकं प्रदाट्येकं विघ्ननाभवहारिणे नालिकेरकं प्रदाट्य त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम श्री महागणपतये नमः नालिकेरकवलम् ओम श्री महागणपतये नमः नाट्य संगीतम् ओम
श्री महागणपतये नमः नालिकेरकण्डध्वनं महानैवेदनं निवेदयामि वरदाम्बुलं समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि ಅದು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಕೈ ಮುಖಂಡು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡು ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾ ಇಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಡ್ಯಾಡಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಟ್ಲಾ ಕೊಡ್ಲೆ स्वर्णपुष्पं समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि मन्त्रपुष्पं समर्पयामि योगां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति मन्त्रपुष्पं समर्पयामि मङ्गलारात्रिकदीपं दर्शय महाबलं नैवेद्यां निवेदयामि हरि गणपति सुन्दरकेशं ऋषि गणपति यज्ञसमानं वव गणपति पद्मशरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते विकटोत्तर सुन्दर दन्तिमुखं भुजगेन्द्रसुदर्पगदाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायक हस्तिमुखम् मुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गरकुलमित्रं गणपतिमीशप्रियं हरधृतपरशुं कङ्कणपाणिं कबलिसपद्मरुचिं सुरगणभङ्ग्यं सुन्दरनृत्तं सुरसितमणिमकुटम् प्रणमाम्येदं प्रकटिततालं चडङ्गिरिताळमिदं दत्तच्चडङ्गिरिताळमिदं दत्तच्चडङ्गिरिताळमिदम् हरि ओम श्री महागणपतये नमः वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री महागणपतये नमः अनन्तकोटि आनन्द नमस्कारं समर्पयामि पंचप्रमेन्द्र शिवाय नमः So you can bring the boil in me. Just bring it in the pot. ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಯಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾಪ್ಪ No, raw milk, not the boiled. Raw milk. ಪ್ರಾಮಿಸ್ Milk boiling is only after the. Then after that only milk boiling. ಅಲ್ಲೇ ಇಡು
स्वदत्तोष्टाय नमः इति कोष्ठं सुशान्तपात्राय नमः इति पात्रं तत्र पयगा सन्दाप्य भूमे ईशानं सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ओम ईशानाय नमः सदा स्वदत्तोष्टाय नमः सुप्रतिष्ठपात्राय नमः इति पात्रं तत्र दधिः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय नमः विद्यादत्तोष्टाय नमः तेजोवत्पात्राय नमः इति पात्रं तत्र कृतम् अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अघोराय नमः पश्चिमे कुसदत्तोष्टाय नमः रत्नोत्तरपात्राय नमः इति पात्रं तत्र भोजनं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कालविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः वामदेवेन सम्पूज्य ॐ भूर्भुवः स्वाहा दक्षत्रपरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् वामदेवाय नमः कालदत्तोष्टाय नमः विदात्मपात्राय नमः विवात्रं तत्र भवयं सत्योजातं प्रवर्तयामि सत्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवत्स्वमान् भवोद्भवाय नमः दुरान्दर्शां नित्यपुष्टां करीणिनी ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् सत्योजाताय नमः सोदगज्ञमूलेन सोडः ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः रुद्राय नमः अनन्ताय नमः समुद्राय नमः दधिसमुद्राय नमः शीलसमुद्राय नमः लवणसमुद्राय नमः शुद्धोदकसमुद्राय नमः सर्वसमुद्रतीर्थदेवताभ्यो नमः पंचप्रमेन्द्रशिवाय नमः जड जड मम वन्दय अघोर पंचप्रमेन्द्र शिवाय नमो नमः शिवमन्त्रेण षोडवसारम् अभिमन्त्र्य पंचप्रमेन्द्र शिवाय नमो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमन्यहं महाबलं निवेदयामि प्रजम्बहं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमानदात् पंचप्रमेन्द्र शिवाय नमः नीराञ्जनः दीपं दर्शयामि कुम्भ्यस्नेन सम्प्रोक्ष्य कवचेन बहुभ्यः ॐ गों आदाप्रत्ये नमः आनन्दाय नमः गों धर्माय नमः गों ज्ञानाय नमः गों वैराग्याय नमः गों ऐश्वर्याय नमः गों पद्माय नमः गों महापद्माय नमः गों वरुणकलशदेवताभ्यो नमः नागपाशधरङ्कृष्णं रत्नोदविग्रहं प्रसादकलवणध्याये वरुणं मदरासनं तर्पयामि ब्रह्मणां वन्दमानस्तदाशयजमानो विद्धिः अयेणमानो वरुणैः बोधि वरुणदेवताभ्यो नमः सर्वोपसारं पूज्य आवागन श्रावण सन्निधान सन्निप्रोदन दिग्वन्दन अपकुण्डन तेलुवत्म मकरी नमस्कार अंकुश त्रिशूलशस्त्रमुद्रयां प्रदश्य पादयोः पाद्यमन्यम् आजमन्यः समर्पयामि ॐ गां वरुणाय नमः ॐ गां सुरभिने नमः ॐ गां प्रसेदसे नमः ॐ गां रामदाय नमः ॐ गां मकरवागनाय नमः ॐ गां जलादिवाय नमः ॐ गां वासरस्थाय नमः ॐ गां गंगाय नमः ॐ गां यमुनाय नमः ॐ गां नर्मदाय नमः ॐ गां कृष्णवे नमः ॐ गां गोदावर्ये नमः ॐ गां साम्प्रमण्ये नमः ॐ गां कुम्भवत्तिन्ये नमः ॐ गां सरस्वत्यै नमः सर्वसमुद्रतीर्थ देवताभ्यो नमः प्रसन्निशक्ति अंबिका समेत वरुणकलशदेवताभ्यो नमो नमः प्रजापत्यं तन्मयां रत्नयं पूरं ब्रह्म मुनिमहे वैष्णदेवी गुणायिमा देवदीत्य अग्ने सुवातकुण्डनो तस्मै सरस्वती दुहे किरणं सर्वमधुरः पापमान्ये
ब्रह्मणात्मनेभ्यो नमः योजपुण्यागवासनं जपं कृत्वं पवित्रगानुज्ञातका पुण्यागं वाच्यते वाच्यदा आवकाशिवावस्पन्दो यन्दाः स्वन्ता पान्दो सुमनसरः सौमनश्यमस्तो अक्षरम् अक्षतञ्जादिष्टञ्जास्तो अन्वाकार्यगा स्वन्वाकार्यो अस्तो दक्षिणाः स्वस्तिर्दक्षिणा पास्तो भगुदेयमस्तु बृहस्पतिरुद्धामदानिषगुं शिशद्विश्वे देवासूक्तवाच पृथिवीमा धर्मामाहिगुं ते मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यातनं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु मनसमासीय प्रसीदन्तु भवन्ताः प्रसन्नाः सुखाः शान्तिः अस्तु पुष्टिः अस्तु रुद्रिः अस्तु आविज्ञानमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यं भवति अस्तु सर्वशोभनमस्तु सर्वसम्पदः सन्तः पुण्यागकालः वाच्यदा तत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पज्यो वैश्यहं यदा वै सूर्य उदयते अदनक्षत्रं नायते यावत् सूर्य अच्छेते तत्र जहन्यं पच्येते यावत् सूर्यच्चा स्यात् पुण्यागं भवन्तो पुण्यागं स्वस्तिनो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्तिर्भवन्तो ध्रुवन्तो स्वस्त्यदां समृद्धिः हृद्यास्मव्यै नमतो वदद्य मित्रं देवं मित्रदेयन्नोऽस्तु अमूराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः समीराः वृत्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो नृत्यदां समर्थिः शिवं कर्मणो अस्तु भगवान् श्री महागणपतये नमो नमः श्रीमन् लक्ष्मीनारायण स्वामिने नमो नमः प्रियदान् भगवान् तदिग्रामिणो गादृशं जिष्णोरस्तस्य वाजिनः स्वामिनो मुखाग्रदृणायो भुंशिदारिणदा पोष्टमयो भुवस्थान ऊर्जेर्दादन महेरणाय चक्षुषे यो वशिवतमोरतस्तस्य वाजे देहनः उषतीव मातस्तस्मारङ्गमाम्बो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनेता जन ॐ भूर्भुवस्सुवः सन्नो मित्रसम्पन्नः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुद्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धन्माववतु तद्वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदः शृण्वन्नो दिविश्रीधराधनम् महागणपतये नमः यदास्तानमुत्पादयामि पंचप्रमेन्द्राय नमः यदास्तानमुत्पादयामि वरुणगणपतये नमः पंचप्रमेन्द्रदेवताभ्यो नमः यदास्तानमुत्पादयामि सोमराशे पुनरागमनकिरणबलाय ओम हिरण्यवर्णां both of you please hold it now Sri Sulkam हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं घामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्याम् अस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां विहोवह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभातां यशदाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमें शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्थो वृक्षो कपिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च वाक्या अलक्ष्मी उभयतु मां देवदः कीर्तिश्च मणिनाथः भ्राजुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे श्रुतिपादामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमदवृद्धिं च सर्वाण्यन्नुत मे गृहात् गन्धद्वारान्तुरान्तरिषां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसक्कामाकोजिं वाचः सत्यमजीमहि पशूनां भ्रूमन्नस्य मयि श्रीश्रियतामिषः गद्धमेन प्रजा भूता मयि सम्भव गद्धम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवसृजन्तु स्निग्धानि च क्रीडवत मे गृहे निजदेवीर्मातरग्श्रियं वादे मे
कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णाम् एवमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यत्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महाजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वानविन्देयं पुरुषानहं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाशोभामानं मह्येते धान्यं धनं भगं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति Swaswari Vimane Hiranyaye Subham 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 Bhuvasvaro Puja Dravyani Grochya Atmanam Jamajamanam Jam Grochya Move and keep it with you. Akalamurtiyavaharanam sarvatyaginam sarvaroganivaranam tantiyatam samastana panjagaviyavadodagavanaham subham Pavitram always when you are taking some prasadam, you are supposed to not have it. That's what I was thinking. Please hold this. So now we will go to all the rooms and bring to this. Start with the kitchen. Swami. Om Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. Shanno Mitra Shamvaruna. Shanno Bhavaturiyama. Shanna Indro Brihaspati. Shanno Vishnu Rukrama. Namo Brahmane. Namaste Vayu. Tumeva Pratyaksham Brahmadi. Tumeva room, living room. Tumeva Swastik. Yeah. Anything. Swastik or any other symbol of your choice. Hingila. First from the right side. Preksha, Ilbal. No, you come here. Puja, you have to do puja. Puja. Now from the top, yeah. Very good. Alright. Go. Bal, puja madba. Preksha. Om. You can stick it on either side. Somewhere. Whatever, you can put it here. Later on. Here. Just put it on the lamp here. And right leg, keep the right leg and enter. Say Vastu Lakshmi Namaha.
ಇಬ್ರು ಜೋಡಿಗೆ ಬಲಗೈಲಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಯಾ ವಾಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ಬಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ. ನೋ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್. नमो नमः समिरेण कक्षेण विदाय कुण्डशीलभागमध्यभागेषु ವಿನಾಯಕ ग्लौं गं गणपते नमः वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा ॐ श्रीं ग्लौं गं गणपते नमः वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा ॐ क्लीं ग्लौं गं गणपते नमः वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपशमस्तमं ज्येष्ठराजब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्वन्नोदिविद्येदानं स्वाहा महागणपतये स्वाहा स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा अस्मत्वजाय विद्महे पार्श्वगस्ताय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् नवग्रह दोष विद्महे पार्श्वगस्ताय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा विशाखराय विद्महे कलानादाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा विशाखराय विद्महे कलानादाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा सोमदोषपरिहारः सिद्धिरस्तु अंगारकाय विद्महे भूमिबालाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा अंगारकाय विद्महे भूमिबालाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा अंगारकाय विद्महे भूमिबालाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा उदग्रकाय विद्महे इंदुपुत्राय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा उदग्रकाय विद्महे इंदुपुत्राय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् स्वाहा वृषभध्वजाय विद्महे त्रिणिकट्वाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा वृषभध्वजाय विद्महे त्रिणिकट्वाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा
प्राचार्याय विद्महे सुभद्रेष्ठाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात् स्वाहा प्राचार्याय विद्महे सुभद्रेष्ठाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात् स्वाहा प्राचार्याय विद्महे सुभद्रेष्ठाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात् स्वाहा शनीश्वराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो मन्दकः प्रचोदयात् स्वाहा शनीश्वराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो मन्दकः प्रचोदयात् स्वाहा भगवन्वदाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात् स्वाहा भगवद्वजाय विद्महे तन्नो सर्पदत्ताय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात् स्वाहा भगवद्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात् स्वाहा चित्रवर्णाय विद्महे सत्यरूपाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात् स्वाहा चित्रवर्णाय विद्महे सत्यरूपाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात् स्वाहा आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा इत्यादि नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा इत्यादि नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा सावित्री गायत्री समेत वासुदेव ब्रह्मणे 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 स्वाहा ओम ईशानमूर्ताय हुंबट स्वाहा चतुर्मूर्ताय हुंबट स्वाहा अघोरमूर्ताय हुंबट स्वाहा वामदेवमूर्ताय हुंबट स्वाहा सत्योजातमूर्ताय हुंबट स्वाहा हृदयाय हुंबट स्वाहा हृदये हुंबट स्वाहा कमलाय हुंबट स्वाहा नेत्राभ्यां हुंबट स्वाहा रुद्राय हुंबट स्वाहा महापूर्णाग्नि विदाय सहस्रगमापूर्य श्रीकृष्णमादाय नववदं विदाय सम्मुनिवृत्य पूर्णाहुति उत्तममादाय महाकृगप्रवेशपूजाकाले पूर्णाय वौधत् स्वाहा प्रवेश्यागस्य पुरावे श्रावे नमो नमः
तत्पूर्वशिलासीनां श्रीरोदनविग्रहां मौलोबीजाङ्कुराकारां वरदां वासाङ्कुशतरं शक्तिं क्रियामाधाररूपिणीं इति ध्यात्वा ओम आधार सत्ये नमः ओम गाम अनंताय नमः ओम गाम वासुदेवाय नमः ओम गाम संगबालाय नमः ओम गाम गुरिगाय नमः ओम गाम अज्ञानाय नमः ओम गाम अवैराग्याय नमः ओम गाम ऐश्वर्याय नमः ओम गाम कामसुराय नमः ओम गाम सात्विकाय नमः ओम गाम त्रिवेदयुगाय नमः ओम गाम द्वारयुगाय नमः ओम गाम कलियुगाय नमः ओम गाम गन्धाय नमः ओम गाम बीजाय नमः ओम गाम अंगुलाय नमः ओम गाम गंडोभ्यो नमः ओम गाम तलवोभ्यो नमः ओम गाम केसरोभ्यो नमः ओम गाम वामाय नमः ओम गाम ज्येष्ठाय नमः ओम गाम रौद्रे नमः ओम गाम सूर्यमंडलाधिपति ब्रह्मणे नमः ओम गाम सोममंडलाधिपति विष्णुवे नमः ओम गाम अग्निमंडलाधिपति नमः अग्निमंडलाधिपति विष्णुवे नमः इत्यादि प्रोत्रम शत्रुवरुवं सिद्धिदासनं सत्यनारायणं तुभ्यं रक्षे परितत्पुजः सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः आवागनादि सर्वोसामनं मुख्यावागन स्थापन सन्निधान सन्निबोधन दिग्बंधन अवकुंडन तेजो पद्म महदि नमस्कार अंकुश कच्चरमुद्रयां प्रदश्य पादयोः आद्यं समर्पयामि अद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ओम गाम सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वज्रपुरविनाशं मालिनीमध्यमुखादेहं चित्रवर्णरूपं मीनरामवतारं गगनजनरेखं उन्नतश्यामगात्रम् अखिलभुवनपालं विष्णुमीशं नमामि नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् गोविन्द 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 ओम गाम श्री महाविष्णुमूर्तये नमो नमः सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः ओम गाम विष्णवे नमः ओम गाम विवे नमः ओम गाम मास्ताय नमः ओम गाम सप्तशस्त्राय नमः ओम गाम वैकुंठाधिपतये नमः ओम गाम लोकाश्रये नमः ओम गाम माधवाय नमः ओम गाम वैकुंठेश्वराय नमः ओम गाम केशवाय नमः ओम गाम ऋषिकेशाय नमः ओम कमलनाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम वासुदेवात्मजाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीलामनुषविग्रहाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध तुलसीदलं समर्पयामि नीराञ्जनदीपं दर्शयामि वनजमुखमहान्तं वारणिमध्यभागं चिलमणिविकासं विश्वबालं प्रवेशम् अखिलभुवनरक्षं वामनं माधवेन्द्रं वासुदेवं परमुनिनरवन्द्यं माधवं तं नमामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् गोविन्द 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 Savior of the poor and the troubled, I surrender at your feet. Lord Vishnu asked, Narada, why have you come here? Tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan,
the people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Kindly reveal to me a way to help them. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can get rid of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. When performed properly, this puja will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, please tell me the details of the puja that you just mentioned. When to perform it, how to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, the puja can be performed on any month on a full moon day. One must gather his friends, relatives, and perform the puja with devotion. He should offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the god. After the puja is over, he must read the Satyanarayana Katha and distribute prasad to everybody. When performed in this manner, this puja will bring fulfillment of one's wishes, particularly in Kali Yuga. This puja brings contentment. That is the end of chapter 1. Satyanarayana Swami ki Jai. Satyanarayana Swami ki Jai. Satyanarayana Swami ki Jai. Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you about the people who performed the Satyanarayana Puja in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. He did not have food to eat. He used to wander in search of food every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the hunger. I beg for alms. Sir, can you please show me a way out of this misery? Lord Vishnu, who was in the guise of old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows. You should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately decided to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to bed for alms. His mind was fixed on only one thing, namely the puja. The day he got a lot of money, he bought fruit, milk, curd and honey. He performed the puja with his friends and relatives. Lord Satyanarayana's grace came upon him and he shed his poverty and lived a contented life. Every month on a full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. In this manner, Maharshi Suta explained the significance of Satyanarayana Puja. The rishis again addressed Maharshi Suta. Oh, the great one, please tell us about others who performed the puja. Maharshi Suta continued. One day, when a Brahmin was observing the Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. He noticed the Brahmin was performing a puja. He asked what was the puja and what good it would bring. The Brahmin replied, This is called Satyanarayana Vrata. Anyone who observes this Vrata will get all the richer. I have been bestowed with prosperity, he said. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja. He also took the prasad that was offered and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter decided that he will observe the Vrata and whatever he was going to make by selling firewood that day. He went to the part of the city where the rich people lived. He sold firewood, made twice the normal profit. Pleased with his luck, he bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour. He invited his friends and relatives and performed the Satyanarayana Puja. By Lord Narayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. The end of chapter 2. Satyanarayana Swami ki, Jai. Satyanarayana Swami ki, Jai. Satyanarayana Swami ki. Jai. Chapter 3. Maharshi Suta continued. O rishis, I will tell you another story. In the olden days, there lived a wise king by name Utkamka. He mastered all his senses and always spoke truth. He used to go to the temple every day and give gifts to Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. He saw the king perform some puja and stopped his boat. He got off and addressed the king humbly. O king, what are you? Would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana so that I may be blessed with children. On hearing this, Sadhu spoke humbly. O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the puja and as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife about Satyanarayana Puja. Then they decided to perform the puja. After the child was born. Then by the divine grace, the Sadhu's wife Leelavati gave birth to a beautiful daughter. They named the daughter Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of a promise to perform the puja.
Sadhu told his wife that he would perform the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with work. In the meantime, Kalavati grew up to be a lovely girl. Sadhu sent out his messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and a handsome boy in a Vaishya family from the Kanchana Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding in a grand manner. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana puja and angered Lord Satyanarayana. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. At the time, some thieves robbed the king's treasury and were running away. With the king's soldiers chased him. The frightened thieves threw all the valuables they had robbed near Sadhu and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them to the king. The king ordered them to be chained and thrown into a prison. Because of Lord Satyanarayana's Maya, nobody ever listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu took all their merchandise. Sadhu's wife was also affected by Lord Satyanarayana's curse. Some robbers broke into her house and robbed everything. One day, Sadhu's daughter Kalavati was hungry and went in search of food. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana puja was being performed. She stayed at the place until the puja was over and took the prasad that was offered. When she reached home, it was late night. Lilavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Then Lilavati remembered her husband's promise to perform the puja. She decided to observe Satyanarayana Vrata herself. She invited all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. Lord Narayana appeared in King Chandraketu's dream. He ordered the king to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. Lord Satyanarayana warned the king that his kingdom, wealth and children would be destroyed if he failed to release Sadhu and his son-in-law. Next morning, the king told his counselors about the dream. He ordered Sadhu and his son-in-law to be brought before him. Sadhu and son-in-law were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered a great deal because of your fate, but there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new merchandise and clothes and lot of gifts and sent them home. The end of chapter 3. Satyanarayana Swami ki, Satyanarayana Swami ki, Satyanarayana Swami ki. Sadhu and son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test the Sadhu further. He took the form of a sage with a trident. He appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Sadhu did not realize that the sage was indeed Lord Narayana in disguise. He laughed mockingly and said, "Yo Brahmin, what were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in this boat." The sage replied, "Oh Sadhu, so be it." The sage departed and stood by the seashore. Sadhu was horrified when he went and saw in his boat. The boat was indeed empty and had nothing, just as he had falsely told the sage. Sadhu fainted after seeing that. He was revived by his son-in-law. The son-in-law said, "This must be the curse of the sage. Let's go and ask him for forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the sage was mediating. They fell at his feet and repeatedly begged for forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the sage said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise many times." On hearing this, Sadhu realized that the sage was Lord Narayana and said, "O Lord, even Brahma and other devas cannot understand your form completely. With my limited knowledge, how can I? Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and then disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a message to their wives about their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana puja. Lilavati finished the puja and asked her daughter to do so. She was then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati was eager to meet her husband, and in that eagerness she forgot to take the prasad and left for seashore. This angered Lord Satyanarayana. His Maya caused the ship and her husband to disappear in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. Everyone was wonderstruck and frightened. Sadhu did not know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced that he would perform Satyanarayana puja and prayed to the Lord. Lord Satyanarayana was very pleased with Sadhu's devotion and said, "O Sadhu, your daughter did not take the prasad in a hurry to see her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and return." On hearing this, Kalavati went home, took the prasad. When she returned to the seashore, she found her husband and the boat to be safe. Then Sadhu returned home happily.
He performed Satyanarayana Puja every full moon, a day, and with his relatives and friends. With God's grace, he enjoyed all the comforts in the world and finally attained salvation. End of chapter 4. Satyanarayana Swami ki, Satyanarayana Swami ki, Satyanarayana Swami ki. Maharshi Suta continued with chapter 5. Let me tell you another story of a king named Tungadvaja who suffered a great lot after refusing Satyanarayana Swami's prasad. One day, after hunting, the king was resting under a shady tree. There, some tribal people were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king refused the prasad offered by the tribal people. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his 100 sons, his wealth, and everything had vanished. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the tribal people, prayed to Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings, and the king regained everything that he had lost earlier. He lived happily and ultimately reached Vaikuntha. Maharshi Suta said, O holy men, I have narrated you to Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Nardamuni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to fulfillment of one's wishes. This ended the narration of Maharshi Suta, after which the Shaunaka and other rishis returned to their respective places. Satyanarayana Swami ki, Satyanarayana Swami ki, Satyanarayana Swami ki.